ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਇੱਕ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $40,000 ਤੱਕ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੀਜੇ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਈਂਡ ਬਿਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। Good morning, everyone. So happy to be back in Vancouver. This is a second home for me, as you know well, for all my years living, teaching, growing up out here. So it's always a pleasure to be back on a nice, beautiful Vancouver day. I want to start by thanking Kate and Gardy for welcoming us to their home. Thank you. Great to see the kids. And great to have a conversation about the challenges that so many people are facing here in the Lower Mainland, but quite frankly, right across the country as well. It's a challenge around housing. We know that housing is much more of a preoccupation for many people as they're trying to get into the housing market, as we're seeing prices rise across the country. We're seeing challenges finding that perfect home. And that's why this government chose to make 3 big moves in our last budget that are going to help families across the country get into this housing market. The first one is around savings. We need to make sure that families can save up for a down payment. And that's why we've created a first-time home buyers savings account, which actually will save up to $40,000 tax-free on the way in, tax-free on the way out, so people can help with that first down payment. And I know for a lot of people that'll make a big difference. We're also going to move forward on increasing supply. We know the reality is there's just not enough supply of homes out there in the country. That's why we're committing $4 billion to work with municipalities on the Accelerated Housing Fund to make sure that whether it's through density or zoning or new projects, municipalities can actually respond to this supply crisis and double the number of new housing starts across the country over the coming decade. That's going to be a key part because we continue to be a growing country. We continue to welcome in people from around the world. We continue to see young people like Charles and Hudson wanting to get into the market in the coming years. They need to be able to have homes to get into. And finally, we're going to be curbing speculation. We're going to be cracking down on the unfair practices we're seeing, whether it's blind bidding, whether it's the fact that we're going to be preventing foreign home buyers from getting into the residential market for the next 2 years. We're going to continue to look at ways to make sure that the market is fairer by stepping up on a home buyer's bill of rights to make the situation fairer for people.